Well, you can see it's the 6th of July 1999. Corresponding to Kaf days, Tammuz, Tafshin and Tet. I'm standing here outside the city, the city of Marijampole. After having driven for over 2.25 hours from Vilnius to get here. A lot of our history goes back this far. And we've just come down from Kovno, obviously the major city in the area. Okay, we're busy driving into Marijampole now. Marijampole Central. But combining them together. Yeah. One. Yeah. These are the three colors of the Lithuanian flag. Green, the yellow and the red. See, there are a lot of new buildings, modern buildings here. Very modern, eh? Very modern, man. Sure, look at the cars, the Mercedes-Benz. I thought this was going to be a shtetl. Didn't tell me he was taking me to So you get to see some of the old houses. Zelina, who is from Marijampole all her life, hey? Was is al? Ik ben geboren door. Nee, ik ben geboren in Meric. Maar daar heb ik de Bichel, werd ik die Regine Kapelovic. Dat is zo, Meric. Ich habe das gekriegt von Israel, von unserem Meric. Und ich habe da gelebt bei einer Schwester in Marijampole. In Marijampole. Bei einer Schwester von 36. Jahr und ich bin da gegangen in die jüdische Gymnasie. She went to the Jewish gymnasium here. Und meine Eltern... Which year? Wait, in welke jaar? In der 36. 37. Ja. Okay. Und meine Eltern und die Schwestern und Brüder alle umgekommen in Meric. And they all came to marriage. Und da ist überschrieben in dem Büchern. Okay. Und ich bin raus und da übergelassen eine Schwester. She came out and left her sister. Eine Schwester mit ihrer Familie, And 2 family, Kinder, ein 2 Mann. children, a husband. Übergelassen und ihr Mann gelaufen, zufällig in Russland. And they went, thank God, to Russia. Und dort bin ich hereingefallen in die 60. Divisie. Du weißt, also ich bin eine litwische 60. Divisie. Wo es ein gewinn sehr Sache jüdische dort. Nur alle Jüden. There were a lot of Jews there, and she fortunately came amongst them. Gekämpft gegen den deutschen Faschismus. Against the German fascism. Nur und als wir dort geendigt zu dienen und nachdem weitergelebt und gekommen, da in Marijampole gelebt Then she weiter. came Aber da to habe ich keinen gefunden. Keinen gefunden. And she found nobody here in Marijampole when she came back. Nur mein Bruder habe ich dort getroffen in Divisie. She met her brother in Was ich gewinn raus Russia. von Marijampole. When he came out of, he had come out of Marijampole. Dort gewinn, ein Partisan, ein Kommandier von den litwischen Partisanen ist der jüdische. Mit dem Geld rausgeworfen da in Lydia als Dessant. Okay. Ja, als Dessant, ein jüdischer Partisan. Yeah. A Jewish partisan. Nun, und da die Banditen nach dem Krieg, den 5. Juli, im 45. Jahr, dem erschossen. Wait. On the 5th of July, 1945, Mir hat dem erschossen. Dabar mokykla buvo va šitam kvartale, taip? Jo, bet čia jau jos nėra. Nu tai vis vien pasuksim ten. the bandits, Mark, listening. Yeah. Bandits shot him. Oi. My brother. Mein Bruder haben die Banditen erschossen, zugejagt. They killed him Im 45. Jahr. in the 45th. Dem 5. Juli. On the 5th of July. It's just before the end of the war, eh? Zorach Ragowski. Sein Name. Zorach Rogowski was his name. Und hier gewinnt Hyena Ragowski. And she was Hyena Rogowski. Nun, also, Okay. was Oh, sorry. Ja. Und nun, ich lebe da die ganze Zeit. You lebst nur die ganze Mein Zeit. Mann, ich gewinnt ein Litwiner von der Armee. Her husband was from Armenia. Sehr ein guter Mensch, aber er ist nicht so lange gestorben. Shame.
Kinderstück in Weimedler. Wo bleiben sie? Da leben sie, in Marijampole. In Marijampole? Wie viel Jiden sind es? Sehr nicht auch nicht. Eine da Familie, was will gar nicht wissen, dass Menschen so als sie sind. There's one family who Eine don't want da ist anybody to know nicht that they're Jewish. normal, ein bisschen. Eine sagt, was sie lebt bei mir unten, aber ich komme mit ihr Labas dort nur. So they just said hello to. Kaunas juos nuvesit, parodysit, kad vat šitoj vietoj, kad ten buvo mokykla, va čia... Aš jau dabar ir tą tiksliai tą vietą nežinau. Maždaug, jo. Da ist übrigens Gedimino, die Gas. Aidisch gewesen Gas. Alle Iden haben da gelebt. This used to be a Jewish street. All Jews used to live here. Das ist so eine gehalten. Does that translate? So Gedim, ne? We're going to that place. Ja. Dem die Kaserne. She wants to take you to the place where all the Jews were shot. Okay. So I said we'll go there. Sicher? Okay, sicher wie auch. Es sind gewesen etliche litwinische Familien, aber meistens jüdische. Mostly there were Jews here. There were a few Lithuanians. Ich allein, aber da gelebt bei der Schwester, aber da auf dem Winkel. Ich stand in der Stube. She lived here on the Wo da corner auf dem Winkel. with her sister. Wo die erste Bombe ist, am 22. Juni bombardiert Marijampole. The 22nd of June they bombed Marijampole. Da wir standen in unserer Stube. And this was where the house was. Who bombed it? Die Russis? Wer haben das gebombt? Die Deutschen haben bombardiert am 22. Juni, in 41. Jahr. 41. 1941. Wisst ihr, angeben, ihr kennt das nicht. Erkennt, aber Ist da wir gelebt bei der Schwester und dort werden bombardiert. Die erste Bombe ist mir noch nie gewusst, dass es ein Krieg. in the first bomb they didn't know it was a war. They didn't realize that it was a war. Und da ist doch sehr nun der Deutsche, Pell, ihr wisst doch, der Grenz. Und so sind dort The border for Poland is very near here. Ja, Schatz. Nun, Kalvarie, ich fliege da, 20 Kilometer. 20 kilometers Ist die Samoloten, 4 Säger in der Früh, schön bombardiert 4 o'clock in Marijampole. the morning they already bombed Marijampole. Weil sie sind da gesessen in dem Pell. They were the Germans who had invaded Poland, so they were already there. Nun, da bombardiert. Und wir sind nach Reus und Reusen, And they fragen wir, came outside. russische Soldaten gehen herum. Und wir sind gefragt, wo sie da, sagen sie, Manöver. Ich sehe alle, haben nicht gewusst, dass sie in die sich angeben, They went and they asked the Russian soldiers. Russian soldiers were here and they said, "What's going on?" And the Russian soldiers said, "We don't know. We don't know." Okay. They themselves didn't know that there was a war. So this is the road. What do they have like a school here, right? Es gibt a Talmud Torah, a Schule, a Gymnasium. Ja, Gymnasium ist gewesen, Oder ja. Talmud Torah, oder a Schule. Eine Schule gewesen, gleich jener nach weg. Die Schule ist da gewesen, ein bisschen. Doch, ja, da darf man fahren, ein bisschen weiter. Eine jüdische Schule. Oder Talmud Torah. Nein, Talmud Torah ist da nicht gewesen. Erst in die jüdische Schule gewesen als Talmud Torah. Aber die jüdische Schule, und da vor Jahren sind etliche gewesen gekommen, wie ich sage, ich habe sie geführt. Ist dort haben wir sie gewesen, sie weiß nicht. Nur nachdem haben sie weggeführt, auf dem Ort, wo sie gewinnen, da schossen alle im Arm von der Rieden, 9.000 Kriegen dort. Then she took them to the place where all the 9,000 Were murdered. Marijampole Jews Were were murdered. murdered. By the river, eh? Shot. By the She's river, going to eh? take us there. Good. Yeah. Okay. But let's Just pause me whenever you don't want me. Let's. What I want to do. Houses are standing Ich in those weiß ja gar places. nicht, Do you still want dem to Ort see them? Yeah. Will das sehen. But what actually is still left? Was Is ist da? the Was bleibt the da? Schule? Was bleibt da? Ist etwas geblieben von einer Moleküljahren? Keine Sache, von jedem nicht, da keine Sache nicht. There's nothing. Ich else. sage Not even a Schule? keine Sache. Schule? Die Schule ist da mit ihr abgeremontiert, aber jetzt ist dort ein Schwetima, nur wie man sagt, Schwetima Namai. Dort, wo es geht, die Schule ist die litwische.
Ja, dort, ich weiß dort. Okay. Es ist so geschrieben, dort ist noch da zu sehen. Also, Aber in dem Gegend, da, wo wir sein jetzt, ist Da gewinn ist etwas? Nein. Ist gewinn? Das ist gewesen da ein Anfang, ein Pradinja Mokikla, wie man sagt, ein Anfang, Schule, da ist gewesen in die. A nursery school. Und die jüdische Gymnasie, das gewesen auf Gestutsche. Wo in dem Gas? Wo Dort in- noch ein bisschen weiter. Ein bisschen weiter. Ja, ein dort. bisschen weiter. Ja. Aber dort nervt mich das nicht. There's nothing left anymore. Kommt vor wegen, ich weiß, jüdische Schule. Okay. Ja, und She nachdem, wants to take us to the shul. Is there anything you ja, want to wo see? ist noch geblieben was? Okay, You, I know, they I were know, in this York family. I know that Er weiß, als that my grandparents used to live opposite the gymnasium. Seine For a while. Seite. Seine Seite hat gelebt und gewohnt an Gegend wie die Gymnasie. Will sehen, wo die Platz ist gewesen, wo sein Seite Aber gewesen. steht dort nichts anderes. Aber er will das, er will das fotografieren, Ja. zu nehmen nach Heim, zu weisen, Da seid ihr lebt noch. nein, das Seite lebt noch. Where did your Aber grandparents go? aber seine Mutter lebt hier. South Africa. But where did they get out? In 25. 25. Nur kommt So, vor. Elena, He says this going to Elena, he's going to yeah. take you Elena, to where the but tell gymnasium. me, are you the last Jewish lady in Marijampole? Du bist die letzte jüdische Frau in Marijampole. Noch eine da, aber sag ich, sie will nicht wissen, als sie eine jüdische. There is another family, but they don't want to know that they're Jewish. Hey, what Und ich bin eine jüdische geboren und ich bin... Und du bleibst der jüdische. And your daughters are Verbrochen also? zu sehen am Mensch wie dir. En dan, Ja. dan meiden, Komen dan, trouwens. dan dochter, met wie het zij verheiratet? Deine Tochter seinen Hassenegert Kassengart. kennen mit wie jüdische? Nein, Nein, nein. nein. Ich bin schon die Einzige. Ich schreibe sich mit Chaveren. Aber dein Einiglach, seine Nieden, Aber No, they know that alle you know wissen, that dass es eine jüdische... Sie wissen? Ja, aber verschrieben Litwische, weil ja. da... Aber sie wissen es. Alle wissen, ja. Sie wissen and es. the Kinder. Warte, wie können Wie wir alt ist deine Einiglach? Eine Klache ist schon größer, die eine Klache. Ja, Und wer hat die Hassene? mit Litwiner. Zwei noch nicht Hassene gehabt und zwei Hassene gehabt. Nu, je weißt doch, was Und sie will bleiben da? Nu ja. Früher, wenn ich auf den Kopf wollte ich gefahren in Israel, wollten sie gewinnen, jüdische. Ja. Ja, und dort we wollten wir want leichter, to besser gelebt. Da ist das sehr schwer leben und Schwer die leben, That's what I want to know. Verrieden ist es sehr schwer. Ja? No. It's not great. Antisemitism. Okay. Yeah. Yeah. It's very hard to live here. There's terrible Aber ich hab anti-Semitism schon... here. And she's sorry that she didn't then go to Israel. Aber Because ich the assimilation of all her children, grandchildren, she's got 2 grandchildren who are not yet married. Her other grandchildren are all married with Lithuanians. Lithuanians. And they all know that they Do they hate them that they're Jewish? Ich bin... The husbands. The Männer, was es dein Einiglach Sie sind gute Menschen. Sie sind eine gute Menschen, ja. Und mein Mann... sie wissen als Sie müssen wissen, aber wir nicht wissen, als ihr mal Jiddisch. Und mit Ja. dem Schreiber sagt ihr mal Jiddisch. Und mein Pass ist da, ihr bin ein Jiddisch. Alle wissen, Und ihr bin. du sagst mir gesagt, dass es da Antisemitismus. In Litwiner da, ja. Sie schäppen Sachen auch. Wo nur ein Jid weiß, du ist, seht wie viele Banditen, was im Jahr getrieben. Und Amerika rausgeschickt auf zurück in Litwi. Ja. Und keinem hat mir noch nicht abgemischt. Einer ist zu alt, einer ist krank. Warte mal, ne? Versteht? So many people that Americans sent back here after the war, Lithuanians, who they know have killed people, but not one of them has been processed or charged. One is too old, one is too sick. I'm just repeating what she's saying. This. It's just Everyone telling us. knows this. It's just telling us. Und alle Mann wissen das, alle Mann kennen das, wir alle Mann kennen das. Und es ist Die vergangene Woche. aber als du gehst in Gas, rein, sagen sie etwas? No, die was seine Kultur, die Menschen, wollen keinmal nicht sagen, du bist ein Jüdische oder ich bin eine Sache. Aber weißt doch, sie da eine, was sie reden zwischen sich. Oh, also geht ein Jüdisch, ein Jidowke. Als du hörst,
it's still heard here that when she walks in the street, among the cultural people, there's no anti-Semitism. But there are people that when she walks past them, they say, there's the Jewish woman. There goes the street. Jetzt, die vergangene Woche, habe ich gelernt in Litwische Zeitung, als etliche Deputaten von Sejm beten die litwische Regierung, man soll anschreiben, einen Brief wegen dem Passol von Israel, wegen der Unheimlichen der Woche, was hat da seine Gewinn gekommen in Amerika, Jiden und litwische Jiden. Und hat auch geredet, als Liti ist ein Land, wo die Banditen, die Juden in der Zeit von der Krieg gehen herum frei. Wo sich etliche Deputaten von Sejm sehr erbietet, man darf ihn abrufen, man darf ihn heraustreiben, weil redet sehr gegen unsere Regierung. Ich verstehe, jede Woche das gewesen geschrieben in Zeitung. Ich sehe nach der Marijampole Deputat, was ich da sah, Bubialis, nach dem Smetonis, was ich gewesen früher der Präsident von Liti, seiner Heiniko. Sie haben geschrieben, man darf aufrufen dem Ben-Gardon, nur der was Passol. Sie redet gegen Liti. Banditen. Und sie sehen, also kein Mensch hat man noch nicht abgemischt mit. Keiner mit. Wie viel Amerika hat rausgeschickt sind, als 7 Banditen, was gehitten. Sie sind gewesen in die Polizei, da in der Zeit von Deutschland. Und eins ist zieht man nur mit zieht und nein, du bist doch schon so alt, sie sind schon schwach, sie sind schon invalid. Keiner hat noch Du sagst nicht, dass alle sind als eine Banditen. Nein. No, She doesn't say that all of them are terrible, but they are known war criminals wandering around here. They are well known to have shot people and everything else. And now the time's coming where they're too old to be processed. Nothing will be ever done. So the count of the death of those people that they actually killed is not being avenged. It's not being sorted out. I think it's Okay. We'll go jetzt zum Schul? Ja. O mes pavažiuosim tiesiai ir kur nors va čia, vot Stabdėl. šitoj vietoj sustosim. Jo. Būtų ir čia, ir... Jo, aš jums parodysiu. Jo. O paskui pavažiuosim link centrinės aikštės, va čia kažkas tai buvo, bet aš paprasčiausiai, čia jau ko gero nieko nėra. Nieko nėra, daugiau aš jums sakau, kad nei senos kapinės nieko neliko. Kiti nori pasižiūrėti, kur buvo senos. Andere, was kommen, will sehen, was ist gewesen, der Käfer von Amol, vor der Krieg. Keine Sache dort nicht da. Nothing. Nein, groß versetzt, wie man sagt, keine Sache nicht. Und der Käfer ist nicht so. Keine, alle Matzevis, zugenommen von dort, keine Sache nicht da. Oder weggegangen wird, oder... Wir haben gedacht, zu gehen Dar liko kažkas, tai irgi nieko. Iki nieko Tik tai neliko. pastatė. Jo, pastatė. Nauja ten laidotuvių namai. Nieko nėra, gal kur ten akmenukas buvo ir Yes, that's right. Lena. Ja. Okay. Ich bin Hessi. Lena and the family? Meine, Helena? früher gewesen Ragowski. Ragowski Chiene. Auf Jiddisch Chiene. Und jetzt bin ich Lena Stanislawaitin. Noch ein Mann. Er versteht noch Und dein ein Mann. Mann ist gewesen ein Jiddischer, ja? Der Litwiner. Ein Litwiner. Sehr ein guter Mensch. Wir sind zusammen gewesen auf dem Front. 3,5 Jahre. 3,5 Jahre. Und alle jüdische Chaveren sind gewesen seine Chaveren. Ah, really? Ja, bei uns in der Divisi, die litwische, ist gewesen 40% Jiden. Nur alle, was sind 40%, ja? Von Liti, alle haben gekämpft. Gebleibt? Baku. Baku? Where is Baku in Russia? Baku? Ja. In Black Russia. Das ist ein Stoff. Baku, Black Russia. In Aserbaidschan ist so, Aserbaidschaner
Ну, в столице. Баку, dort in Aserbaidschan. Ja, because my... Ihr seid von dort? Nee, mijn Wo ist die dort? Mein Vater ist gekommen von Slonim Amur. Von Slonim? Von Slonim Amur. Das ist Papel? Ja. Ich hab mir gedacht, das Slonim ist Papel. Oh, das Es gewinnt aber auf den zwischen Perlen und Litte. so ein Lied. Seht, eben, seht sich noch, als sie gewinnt die Schule. Ja. Seht? And now? Look at Ihr the geht top. dort. At the top, she says, is the only sign that you can see that it once was a shoe. Yeah. But you can see this building straight away, hey? Can I pick it up as we got past you? The kind could check. I wonder what it is used for now. You can see where the tablets used to be with a crown on top there. You can see this is the last and only remaining remnant of Jewish life here in Marijampole. It's used today. Yeah. It's used today as a school board. All the schools. All the schools. The boards. The boards. Oh, I also want a picture. All the boards Yeah. of the schools meet here. This is the central. This is the educational headquarters. Of Good, all good. of us. Look at all these houses around here. Just take a few pictures. It's all right. Come. But I want you to. Just showing how upset you were that you couldn't take a proper picture of me. And look at that beautiful smile there. Hij lacht op Ja. Ik ken het, weet niet wie dus te Doch, doen. machen wir. Und echt los nach Heim. Ich bin gedacht, los nach Heim und ich habe nicht getan. Okay. Einmal will ich ihm schicken allein. Er kommen allein. Ihr seid ja von einem You'll be Stoß? sorry. Ja. You'll be sorry. Wir zijn in Schijnen. Das Wir rein. zijn in Schijnen in Noord-Afrika. What's this? Marijampole is Is it Educational center Da, wo sie gewinnt. in I Marijampole. was gewähnt, die Show. Ja, Right das next to the ist shore. abgeremontiert. Sie gemacht, also. Und da ist schon gewinnt sehr zerbrochen, verlosen. Da ist gewinnt Was ist gewinnt da? als Glad von der Jove, wie sagt man das, von Fruchten. Ah, it was a fruit market in the old days. Ich flieg da echt immer noch Käfen. It was a fruit market. Und nach dem This. hat man die letzte And when Zeit they came back verwusst, to it, it was hat man die completely Geld wiped out. It was Sehr completely schön. broken. Fruit and Arts Educational Institute. Okay. Is this a museum? Ja, da ist ein Museum. Ah, this is a museum now. Het is één It's a huis. museum. Nein, nicht ein neues. It's given Niet een neues. this is given Und da ist die Stadtpark gewesen. Ah, this is the Aber park. So this is the park that we read about this morning, That's where the kids used to like go and Shabbos afternoon. Shabbos afternoon they used to play and they used to come and talk. Didn't change. It's almost identical to that other place. Hold on a sec. Vergesst noch nicht durchzugeben, oder jemanden. Nein, wir in Zonen. Und was ist gewählt? Was ist da gewählt? Das ist gewählt jiddische oder neolithische? Litwische. Litwische, these are the Oh, this one is not Lost Jews. And what's on there? En da hatten Schule. Ah, school. Und das ist halt neue Meier. School. Teachers school. Ja. Ramide Park. Park. Right, Mark, you sit by the river, eh? nothing there. Yeah, right by the river. Nothing. 20,000.
Okay, so stay here, Hess. Stay here. There is the Schuppe, which is the name of the river. Go, Mark, I can't see you. Wait, go down here, okay? You're coming back here, I'm not going down. No, come down because it's special. No, look. This is the site. Let me hold your hand, This is the Mark. site where the Lithuanians. Mark, I must hold your hand. Are you getting this? I'm waiting for you, go. This is the site where the Lithuanians. Please, Mark, So, I need to hold your hand. okay, wait till you're down here. Mark, I can't walk without holding your hand. But You wanna come I'm just down? filming this. Be careful. No, me, I'm fine. Just help her. Okay, I'll wait for you. I'm okay. Help her. Okay, Okay, so we're now on the river, right by the river. I forget what you called it. It's a Siena or something. I'll ask her. We're now going to the area where they murdered the Lithuanians. The Marijampole murdered their fellow neighbours. 9,000. 9,000. Wiped them all out. Not one Kiva or Masaba remained in this whole town. Okay. This is the next area. You can see the background there. See that? Da sollten die meine Schwester mit dem Mann, mit Kindern, alles. Einem, alle, Rob, relativ, alles. I should go ahead of you and walk backwards. And which? Alles, mein Gott. This way. Maybe you go in the front. Yeah. Oh, das ist der Schuppe. The Schuppe. Der Schuppe. Wat kent je wijs naar je boven, dort ist der The Schuppe. Schuppe River. Ja, geht durch Marijampole. Ja. So this, in which, What do you want to ask? in Joren, which year was it? Welche Jahr ist es gewesen, als eben geschossen, die Juden? 41. Jahr in dem 1941? September, in dem 3., dem 4., nur ohne Septembermonat. Mit sie allem vermacht in Ghetto, dem 22. 23. Juni, wie sie sind da rein in Lithi, die Deutschen. Alle haben wir da reingetrieben in die Schule, wo in Kasarmes, und auch dem Maschinen gegeben zu schießen. We'll wait for you. We'll wait for you. You go back a bit more. Are you wrong? It's important, I think, to mention that her sister and her entire family were killed here also. Wait. Watch where you're going. I'll tell you if you're going wrong. Thank you. Was sie uns fotografieren? Ja. Nur die können wir stehen. Nein, du kannst gehen. Das ist, Ah, they have got a memorial there. Und dort steht da. Dort steht die Matzevi. es ist da Matzeva. Oh, that's a good guy. Alright, so enough. Maybe stop him. You can go if you want. Da gefunden wir sich auf dem Beselem. Now we're at the cemetery. Deutschen und Serie 11, die Litwiner haben geschossen. 9.000 Tieren Was? geblieben. Here we found ourselves in the as she calls it, the place where the Jews were killed on the 22nd or 23rd of June in 1941. Marijampole. Okay. Hey, right. Ja. Ja. Serie, wo sind gewähnt von Lithi. 11, die Swolotschen, die Faschisten. Also eine Litwiner, die haben gedient in die deutsche Wehrmacht. The Lithuanians who served in the Was German haben army. geholfen die Deutschen? Was haben geholfen die Deutschen? who helped the Germans. Deutschen schießen ihn. Germans shooting Jews. So how did they go? They came. Was ist geschehen? Sie haben gekommen da, wie haben sie gekommen da? Wer? Die Jüdische. Wie haben Die sie haben sie getrieben. Wie sie früher gehabt in die Kasarmes. Da in die Kasarmes hat man alle gehabt eingetrieben. Jeden mit den Kindern, mit Frauen, mit älteren Menschen, mit sehr gehalten, ohne Wasser, ohne Essen. Und sie haben gekommen zu Fuß da? Zu Fuß. Und alle Männer haben gebracht zu treiben. Erst hat man Männer geschossen, nachdem Frauen mit Kindern. They had the people in a ghetto here, just near here, where they were keeping them without food and without water, in terrible conditions.
Then they marched them here by foot, and they first shot the men, and then the women and the children. What do they do with the bodies? Was haben sie getan mit sie reingestellt in Röd? Da gewesen ausgegrabene Gräber. Früher. There was dugout graves here before. Und alle Männer reingetrieben in die Gräber und sind gestanden und geschossen. Und keiner hat nicht gekannt an Kleifen. Da ist die Schuppe, die Teil. Keiner hat nicht gekannt an Kleifen. Keiner nicht an Kleifen. Und sie haben, wer gemacht die Grube? Männer haben getrieben von Stadt. Männer, was haben gegraben die Gräber. Jüdische? Nein, nicht von Jüdischen. Litwische? Litwiner. Litwiner hatten die Deutschen getrieben von Stadt. Und jene haben ausgegraben Gräber. Und nach dem hat man schon Iden gebracht zu treiben. Und alle Männer gestern reingeben die Brüder. Da ist ein Sarggräber. Und kann ich dir fragen, deine Familie? Meine Familie, meine Schwester da, mit Mann, mit Kindern, nach dem Bruders, wo der Bruder gewesen rausgelaufen in Russland, sein Freund mit Kindern und alle Jeden. Nein. Alle Jeden. Das ist schrecklich. In every community, something probably similar like this happened. And that is the tragedy. That is like not exactly a living witness, but someone who was at the time not present, but he's had to tell us a story and to relate to us exactly how it happened. Da ist vergessen. Geworden. Here they are forgotten. Here there is forgotten the blood of about 8,000 Jews, children, women, men, and 1,000 people. Menschen from other unserer nationalities, who the Nazi murderers and their helpers. Gruesomely murdered. They go in Lithuania here. This Matseva obviously must be this memorial. Must be put up by former Marijampole Knights. Look what it says here, is forgotten the blood of. Forgotten the blood of. I want to just read out now from what they wrote about what happened. Okay, go. I'm now going to read from history. Was a few days before what happened, and an explanation by a Lithuanian journalist what actually transpired over here. Life in Marijampole went on normally until June 11th, 1941, when the war broke out and the Marijampole-Kovno highway became impassable for Jews. Any Jew caught on the road was beaten and robbed. On June 23rd, Marijampole was occupied by the Germans. The Jews were abused, robbed and murdered. Men were forced marched to labor, and their families were driven from their homes and forced into houses on Frena Street. The intelligentsia, important citizens, the rabbi of Marijampole, Rav Avram Heller, were forced into Beis HaMidrash, where they were placed under heavy Lithuanian guard. The courtyard around the Beis HaMidrash was fenced in with barbed wire, and the stronger men were brought there. Then began some of the most horrific experiments on the bodies of the men. The famous Lithuanian journalist Antonas Venclova described the annihilation of Mariampole's Jews in the Soviet Lithuanian newspaper called Taryba Lietuva, published in Kovno in October 1944. This was published 3 years after the event, over 3 years after the event. And this is what he said. Along the banks of the Sheshupa River, which is right over here, there are 8 long pits, 3 meters wide and 70 meters long. The pits were dug by Jews, forced by Lithuanian policemen, acting under German orders.
the extermination was very gruesome. The victims were forced to lie down naked in rows in the pits. Then they were shot to death with automatic weapons and were covered with a thin layer of earth. First, the men were murdered, then the women, the children and the sick. The children's heads were bashed in the spades and rubber truncheons. There is no way to imagine the horrific suffering of the victims. Since, during the extermination days, the murderers were very, very drunk. More than a third of their victims lay in the pits, wounded or even unharmed. The murderers would stomp on their boots on their living victims and cover them with earth to bury them alive. The racket of the machine guns, the screams of the wounded and the dying, and the absolutely wild barbarity of the Germans and Lithuanian murderers were enough to drive insane the forced labourers who were compelled to deal with the victims. The labourer, Maximov, related, a Jewish man named Subotsky, lying with a chest wound under a thin layer of soil, pushed himself up on his hands and begged to be finished off, not to be buried alive. Finally, according to information provided by a Christian, Rav Hela donned tefillin that he found in the Beis HaMidrash that morning and preached a fiery final service to his townspeople on the subject of how to die, not to become despondent and to sanctify Hashem joyously. The rabbi marched proudly at the head of the first group of Jews to their martyrdom. In all, 8,000 Jews were annihilated in Marijampole. I want to say a quick Tehillim and a bit of a score. Shir Malut, Mimama Kim Karati Adonai, Adonai Shema B'Koli Tiyena Oznecha Chashuvot L'Kol Tachnunai. Im Avonot Tishmoya Adonai Miyamod. Ki Imcha Hasticha Leman Tvarei. Kiviti Adonai Kivita Nafshi. V'Lidvaro Chalti. Nafshi L'Adonai Mishmerim Laboker, Shomerim Laboker. Yachal Yisrael El Adonai, Kim Adonai HaChesed, V'Arbei Imo Ferut. V'Hu Yifdei Yisrael, Yikol Avonotav. Yizkor Elihim Nishmat Acheinu B'nai Yisrael, Eretz V'chutz LaEretz, Shemutu, V'Shenegru, V'Shenishchatu, ושנשרפו, ושנטבעו, ושנחנקו על קידוש השם. ועבוד שאני נודע צעקה ועד הזכרת נפשותיהם, בבשכה זה תהיינה נפשותיהם צורות בצרור החיים. אין נשמת אברהם יצחק ויעקב צרה רבקה ולכי עבודיה, ואם שעה צדיקים וצדקניות שבגן עדן ונאמר אמן. עמלי רחמים שחיים ועממים המצאים נפלן נפלן הארצה כנפה השכינה במעלות קדושים ותוארים כזוהר וכם מזרים את נשמת זהבה בת חיים יוסף שהלכה לעולמה בעבור שבלי נדר תתן צעקה ועד שהזכרת נשמתך לכן בעל הרחמים ויסתירהו בסייפה כנפיו לעולמים, ביצור החיים, את נשמתה, אדוני הוא נא בצע, וגן עדן נתתה, ותנוח בשלום, ונאמר אמן. Right next to the memorial, you can see a old, dilapidated army barracks, which is non-operational. That's on the one side. You can see the fields over here on the other. The cows in the meadow on the other, and just between here and there is the Shushuki River. The other long pits, the remnant, grass grown over. That's what humanity continued to do. A woman would sleep here, and what here is her husband or her sons or her were shot first, and she would be shot in the children. Yeah, by neighbours. By neighbours, huh? It's beyond comprehension. Yeah. In every one of these places, Treblinka we saw it, in Puna we saw it, but the irony of the whole situation is that all these horrible things
We're just in a situation of such peace and tranquility. It's beautiful, quiet, serene places. And all these Ugly things were done. Unbelievable. This is Marijampole. Nu, was du da gesehen hast, wo alle Jeden seine Backe rum. Ganz Marijampole. Von allen Städtlach. Von allen Städtlach. Von alle Städtlach durch. Warum alle Städtlach? Von alle Dörfer, wo wir gelebt haben. Malky? I just said that in spite of the fact that you tell me I'm stupid because I can't take a picture, we love you anyway. Thanks, sir. Here we are in Marijampole, drinking a bit of cold drink after walking to the memorial. Very schwitzy, but very much appreciated. Right. Absolutely. L'chaim. L'chaim, l'chaim. L'chaim. Please God, you should find work soon. Das gedenk ich, L'chaim, L'chaim, dem kommenden Jahren in Jerusalem. Amen. 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 Nein, das ist in der Tag. Du kennst lernen nichts, sir? Gläser seien gut für dir? Ein bisschen besser wie Embryo. Der auch ein bisschen, ja gut, ein bisschen mentert. Ja, ein bisschen mentor, ja. Und meine seien verweiht. Lagbeimer. Wir pflegen gerne Lagbeimer in den Wald. Ja. Gedenkt meine Kinder in Schule, mit der Schule pflegen wir gerne Lagbeimer im Wald. We used to go in, like, by Omer into the woods. Unbelievable, eh? Remember to me, eh? Hey, incredible. With the shul, they used to go with the shul, and like by Omer into the woods. Was ist die Gymnasium, aber es ist keine Sache nicht geblieben. Keine Sache nicht. It's the gymnasium, but nothing is left. But and across the road, are there any houses there? Und ein Gegend ist dort ein Keine Häuser. Sache nicht. Nein, ist die Barra weggestellt. Nein, the Zu new house. verbrennt geworden, zu bombardiert. Bombed and destroyed. Gekommen dort. Wie bist du gekommen in Russland? Was hast du gemacht vor in Russland? Dort bin ich geblieben. Ich weiß, aber wie hast du gewissen, dass Seine gefahren Bekannte mit der Maschine. Ja, ja. Военные, wie man sagt. Nu sind geführt gereinigt in Kovne. Haben sie sich aufgestellt, mir, meine Schwester gewinnt, ihr Mann mit Kindern. Sagen sie, wer es will, läuft auf die Maschine mir nach runterführen. Ja, gut, wenn sie Diese Familie Bernstein, und meine Chabert, die haben mir gesagt, jetzt auf die Maschine, ich gebeten, sie die Schwester meine, mit ihrem Mann soll gehen. Sagt sie, wo sie sein, auf den Augen, wir haben doch gerne einen Stub. Aber gebeten dem Ingel, soll sie mir geben, dem Itchken, dem älteren Ingel. Sagt sie, nein. Nun haben wir seine Wege von auf Korne, dort Menschen zu bombardieren, dem diesen Dilda, zu bombardieren, Dilda. The bridge. Und wir sind gekommen auf den Bahnstand, hat man uns gebracht und dort sind gelegen, da waren die Waggons, ich weiß doch nicht, wo Passagieren wird man. Und gleich angehen zu fahren, zu bombardiert uns und zu Fuß gegangen und gefahren durch Latvia. Nun, als ich gekommen, in wie viel Zeit herum in Russland. Dort die kalt gewesen, Hunger gewesen. Nicht gehabt, wo zum Leben, ob wir da wussten, was zu essen. Nicht auch was anzutun, weil immer ruhig Sommer. Oi.
Und nachdem wir dort gehört, als formiert sich die litwische Divisie. Nur bekommen gegeben als Säuvlenier, schon gehen die Krankenschwester und gekommen in die Divisie. Ich habe getracht, ich habe treffen, einen Bruder, eine Schwester, habe ich meinen Bruder getroffen, dem, was die Banditen haben nach dem zugejagt, habe ich ihn getroffen. Er ist gewesen, nachdem er rausgeworfen aus dem Sand und da ist er gewesen, ein Brigadier von den jüdischen Partisanen. Do you hear that, Michael? Do you hear this? Let me get the whole story, yeah. I asked her how she came to get to Russia. So she tells me that when the war was breaking out, a family here had a car, and they came to ask. Talk loud because the music's loud. Family came to ask them. A family who had a car came to them. And they took a Bernstein family, and they came to her, and she was with her sister and her brother-in-law and their children. And she said to her sister, "Come with us." And her sister says, "No, we can't come with. We can't go with you. We've got to stay here." So she said, "Give me your oldest son, Yitzchak." And so she was the sister wouldn't part of her child. And so she got onto this car. They left here in summer. It was hot like this. And they crossed the bridge. But as they crossed the bridge, they bombed behind them. And she they went through Latvia, they came to Russia, and they had no place to live, no place to stay, and she was freezing because she only came out with the summer dress she was wearing. And it was summer here, and that's all that they thought. They didn't take provision. She was starving, and she was hungry, and she was tired, and she took all the. So she went to go to the Russian army because she thought that perhaps through the Russian army she might find a brother and sister. She actually did find her brother. She did find her brother, who's now the brigadier of the partisans. But he was the one that she told us that they shot on the day of the liberation when Jo sūnus anksčiau išvažiavo. Kaip jis rašė. Wolfke Vilenskė, o jinai buvo Sonia, kaip jos pavardė buvo, jau aš užmiršau dabar. Tai skleroznicė. Ist das bekannt bei dir? Ist bekannt? Ja, bekannt, oi. Sehr. 20. Jahr ist er weggefahren mit dem Kibbutz. Nur bei der Reschenica 20 Jahre gestorben. Ist er der Einzige, wo sie geblieben ist? Er und ihr? Ja, und er. und 8 Kinder. Und sie haben alle umgekommen. Und du weißt nicht wo? Nur da, im Markt da liegen. In Meritsch, im ersten in Meritsch. Alle da schossen. Und sie haben alle gehabt Familien, ne? Alle gehabt Familien. Oh. Ich fahr dort noch fahr ich noch auf dem Beselem, wo es liegen da Schossen, meine alle Meritsch. Und ist da ein Beselem dort in Meritsch? Dort nicht da, ein Beselem auf dem Berg. Und der Buch, was ich habe gegeben hat, die Reginnen, wird sie einmal wegführen dort auf dem Berg am Museum. Ein Litwischer ist wegen Iden dort da ein Stück beschrieben, ist dort schon gewesen, der Buch, einmal. Hat man immer rausgegangen wird. Dem vom Museum. Hat die Regine bei mir gebeten, ewig kennen. Habe ich angeschrieben, meiner Manager in Israel. Und er hat mir zugeschickt noch ein Buch. Und einem habe ich für sich. Und das ist ein zweiter Buch. Ja, sie darf nicht geben, der eine, was habe ich für sich und das ist What was it about, Bessie? She went to, after the war, she went back to Meretz, where her family comes from. And she went to the street where she lived, and she found nothing. She found potatoes growing in a yard. Nothing there, nothing. There was nothing in the house. She lived in a beautiful house with trees, and there was nothing there. She couldn't recognize the place. And she pointed around here, and she said, if the neighbors, the people who owned these houses right here, where we're sitting here today, would come here, they wouldn't recognize their houses either. You don't think we should do that? And but when she went to Meretz, there is the only thing that she did find was a cemetery. And that was... At least that was preserved. And that's still there.